akkam jirtu hordoftoota KLTVdha barnoota General Psychologydha. Kan bartoota freshidhaaf qophaa'e arra boqonnaa 6 waliin ilaallaa. Kun immoo KLTVdha. Yeroo hunda akkuma barame barnoota garagaraa qindeessee kan isinii dhiyeessaa jirudha. Yeroo hundaa warri miseensa KLTV taatan hundinuu share subscribe godhaati waliif qooda irraa fayyadama. Arrammoo kan ilaallu boqonnaa 6 waa'ee personality. Inni kun boqonnaan 6 kana viidiyoo 3 kan gaggabaabsine waliin ilaallu. Arraaf viidiyoo kana isa paartii yookaan gara jalqabaa irratti kan jiru waa'ee personality kana hiikaa fi maalummaa personalityidha ni ilaalla. Karaa biraatiin ammas akkasumatti waa'ee theory personalityidha kana kan gartee psychologistoota garagaraatiin hundaan kanaas ni ilaalla maalummaa fi garaagarummaa isaaniiti. Akkasumas defense mechanism amaloota yookaan steppii namoonni yeroonii fi personality isaanii keessatti amaloota garagaraa control itti godhuudhaaf itti fayyadaman waliin kan laallu ta'a. Yeroo hundaa'u isin faana jirra, isin waliin hojjenna. Share, join, subscribe godhuu hin dagatinaadha. Ani immoo arra kan isiniif dhaleessu barataa Taajir Yoosefi. Let's to start first. This is the first part of chapter 6, deals about general psychology, that is personality. And don't forget to share, subscribe, and join, and share for your another intimate friends. And let's start our discussion. Personalities. Personality is a unique pattern of enduring thought, feeling, and action that characterize a person. Personality jechuun amaloota ilma namaa kan haasawaan miira garagaraatiin gocha garagaraatiin ibsamu. Akkasuma ibsamu qofa osoo hin ta'in nama kana nama tokkorraa itti addaan baafnee kan beekuu dandeenyu waan jedhu nu hubachiisaa jechuudha. Personality should not be confused with the character, which is refers to the value judgment made about a person's moral, ethical behavior, nor should it be confused with temperaments, the enduring characteristic with which each person is born, such as irritability or adaptability. However, both are vital personalities. Bakka kana wanni nuti addaan hubachuu qabnu personalitiin unique pattern of enduring thought and feeling jennee kan garte namni tokko nama tokkorraa ittiin addaan bahu jennee eega kaane boodarra wanta adda baafachuu qabdan tokko jira iddoo kanatti jechuu. Maali inni kuni amala yookaan karaakteriirraa personalitiin addaa jechuu qophatti. Amalli yookaan karaakterii inni yennuun kun jechuu inni asitti argitan kun refers to value judgment made about a person's moral or ethical behavior. Akkaataa namni tokkos decisionii itti godhu yookaan ta'an murtee itti kennu keessa sammuusaa keessatti gochoota garagaraatiif value fi safuu garagaraa kan jirtu irratti decisionii yookaan murtee keessaatti kan itti kennu safuu hawaasaatiis ta'e amaloota gaariis ta'e wantoota garagaraa irratti akkaataa namichi dhuunfaadhaa sun yaada isaa keessaatti murtii itti kennu san jechuudha. Karakterii ogeeyyiin akkasii naa hubattanii. Karaa biraatiin ammaas temperamentii hojiidhaan akka isin wal dura isin hin xu'in inni kun wal adda jechuudha. Personalitiin isaan kanarraa wal adda moo karakterii fi temperamentii irraa jechuudha. Temperamentiin wantoota akkuma asirra ilaalu jirtan wantoota gartee namni wajjin dhalatu. Namni jalqabumarraa amala namni wajjin dhalatu. Fakkeenyaaf adaptability yoo fudhatte ilmi namaatis akkasuma bineeldonni garagaraa dandeettii wantoota garagaraa naannolee qabatamoo adda addaatti ittiin addaaptii godhanii wajjin jiraatanii jechuudha. Garuummoo isaan kun wanni takka hubachuu qabdan boos isaan lachuummoo personality namaa murteessuu keessatti wanta murteessaadha jechuudha. Haala kanaan akkasin naa hubattanii jechuudha. So personality is all about what a people can
feel, action, and that characterize the person's behavior, and that is the ground by which one individual is different from another's, and they should understand it as such. So there are different theory of personalities that are developed over time by different psychologists. Among them, under this video, we will deal three of the major theory of personalities, and for this specific video, we will see and to general knowledge of your understanding. The three theory of personality are psychoanalytic theory of personality that is developed by Sigmund Freud, triad theory of personalities, and humanistic theory of personalities. This is major and the main theory of personalities, and under this video we will see psychoanalytic theory of personality and defense mechanism. Isaan kun teoriileen sadeen kun teoriilee bebbeekamoo personality irratti saayikolojistoota garaagaraatiin developed ta'anidha. Isaan kana keessaa viidiyoo irraa kana irratti immoo kan ilaallu psychoanalytic theory of personality dhaa fi defense mechanismidha jechuudha. Ammoo share subscribe godhuu hin dagatinaadha. Subscribe godhaa. Subscribe godhuun keessan ammoo moora akka nuti hojjennee isin fayyannee isin tajaajilluuf sagaleen keessan nu barbaachisa waan ta'eef subscribe godhuu hin dagatinaa. Comment illee nu barreessuu dandeessanii. To continue our discussion, psychoanalytic theory of personalities. Psychoanalytic theory of personality was formulated by Austrian physicians named Sigmund Freud. Named by whom? Sigmund Freud. Psychoanalytic theory kun qorataa fayyaa lammii biyya Awustiriyaadhaa nama eenyu jedhamuun hundaa'e Sigmund Freud nama jedhuun hundaa'e. Namichi kun shoora olaanaa nama taphateedha personality keessatti. Yeroo mara wantoota contribution isaa dagachuun garanumaan isinirraa hin eeggamu. According to Freud, personality is formed within ourselves, arising from basic inborn need and drives and characteristics. Sigmund Freud yerooniif personality ibsu maal jedha? Personalitiin keessa keenya keessa waan uumamuu fi waan nuti wajjin qabannee dhalan waan wajjin nuti dhalannu jechuudha. Inna saniifuu haalota garaagaraatii fi amala garaagaraa kana qabannee nuti dhalannu sanii je'eet define godha. Personality is, according to Sigmund Freud, not something that we have acquired after we have born it, but the thing that we have when we born from the very inceptions. So you should understand that personality theory that emphasized by Sigmund Freud is mainly lead us to think of that person are different from the very inception by the characters they have already owned in their mother wombs. So namni qabatee kan dhalatuun wantoota garaagaraa keessa keenyaatiin ija kan personality nama murtaa'u. He argued that people are in constant conflict between their biological urges or drives and the need to tame them. Akkam jaa inni kun yeroo waa'ee personalityidhaa kana ibsu ilmi namaa yookaan ta'an namoonni jaa gisee hunda keessa fedhii keessa isaaniitii fi fedhii keessa isaanii san to'achuu irratti miira isaatii gisee hunda konfliktii walitti bu'iinsaatu jira jaa. Walitti bu'iinsa miiraa eessa jira? Tokko biological urgii kanaa fi isaan kan ammoo teem yookaan ta'an to'achuu yookaan control godhuu. Kanarratti yeroo mara namoonni conflict yookaan wal dhabdee miiraatii jira jaa. So you should understand that every time there is a conflict between our biological drives and the need to tame them, and all the biological character or biological argue are not to be freely
disposed as it is, because it may be always not necessary, so that we need to tame or control or shape them. So that this is one of the basic characteristic of theory of psychoanalytic personality of theories. So psychoanalytic theory include theory of personality structure. Sigmund Freud, when he devoted to study the psychoanalytic theory of personalities, he emphasized more on personality structure, what shapes that an individual's in a specific way uh, by which he acts toward the external world. Personality structure. Structure isa personalitiin tu waa meeqa of keessaa qabdi yookaan ta'an karaa meeqaanii laalamuu dandeessi ilmi namaa kuni waan jedhu nutti mul'isaa jechuudha. In Freud's view, personality has three parts which serves a different function and develop at a different times. Personality namaa jaa kutaa sadii qaba jaa'if keessaa inni kun. Eenyutu kana jaa? Sigmund Freud kanaatu kana jaa jechuudha. Kutaa sadii qaba. Inni kun ammoo faankishinii yookaan ta'an shoora taphatu kan kophaasaa if danda'e qaba jechuudha. Sadeen kun paartiileen sadeen kun jechuudha. Ammas akkasumatti isaan kun hundinuu yeroo takkatti sammuu namaa yookaan qaama namaa keessatti hin guddatanii yookaan ta'an yeroo tokkotti argamuu hin danda'an jechuudha. Inna develop at different times inni jiru kun yeroo garagaraatti akka dhufan wanta mul'isuudha. Isaan kun ammoo bakka sadiitti qoodamanii ID, ego fi superego dha. Let we discuss them separately. The first one that is dealt under psychoanalytic theory of personality is that IDs. ID, as you can observe from it, it is construed as this statement as you have seen the red one. If it feels good, do it. IDin personality namoota keessatti kutaa yoo wantichi gaarii ta'e si mul'ate wanta san godhi qofa jedhee si direct si godhu si hoogganu akka ati gocha san actionii san behaviorii san actii san akka ati mul'iftu akka ati acti gootu akka ati performi gootu wanni inni thresholdiin inni si kaa'u feels good yoo gaarii ta'e si mul'ate jedha. Not other thing, not more, no less. So if it feels good, do it, no more, no less. So that it is basic idea that ID transfer for us, and we can understand it as such. This ID is a completely unconscious moral part of the personality that exists at birth, containing all basic biological drives: hunger, trust, sex, aggression, as few of examples. Akkam jaa ID kana gizee ibsu jechuudha. IDin kun isa yeroo jalqaba namni gizee dhalatu part of personality dhaati gaafuma dhalatu isa wajjin qabatee dhalata jechuudha. Completely unconscious moral part of the personality. Kutaa dammaqaa hin ta'in jechuudha. Kutaa dammaqaa hin ta'in kan hogguu dammaqaa hin ta'in hogguu kana yeroo tokko tokko immoo tarmiilee takka takka afaan Oromoo hiikuun waan baay'ee dhiphisaa ta'ee fi unconscious hogguu isa dammaqaa yookaan ta'an ammoo moral judgment yookaan ammoo deciisioniin inni kennu yeroo tokko tokko inni deciisioniin inni kennu sirrii miti jechuu barbaadeeti. Kanaafuu it is completely unconscious moral part of the personality that exists at birth. Dhalootumarraa kan dhalannee qabannee wajjin dhalannu kana jechuudha. Maaliif keessaa qaba garuu IDin kuni biological fedhii biologicalaa hogguu jennu kan uumamaan nu barbaachisu jechuudha. Kanneen akka beelaa, trust dheebuu, sex fedhii walqunnamtii saalaa, aggressionii fi wantoota kana fakkaatan jechuudha. Kan jalqabumaa jalqabnee nuti wajjin dhalannaa. IDin ammoo wantoota kana of keessaa qaba jedhee Sigmund Freud
ibsaa jechuudha. One most important thing that you should have to understand at this juncture is that it is more focused on satisfying these what biological drives. So these biological drives are very important to understand the function of IDs. When these drives are active, person will feel an increase in not only physical tension but also in psychological tension that Freud called libido, the instinctual energy that may come into conflict with the demand a society's standard for a behavior. Asitti wanni hubachuu qabdan diraayiviin reefu achi olitti baayoloojikaal diraayiv jennee inni kun baay'ee ijoodha jennu sun gaafa inni kun aktiif ta'e gaafa inni kun dammaqaa ta'e jechuudha. Namoonni miirri isaanii ni ka'a jechuudha gaafa baayoloojikaal diraayivii miirri diraayiviidhaa kun jechuudha. Miirri baayoloojikaalawaa keessa keenya jiru kun dammaqoo gaafa ta'e namoonni miirri isaanii ol ka'a. Miirri isaanii ol ka'u immoo kutaa qaama keenyaa isa waan mul'atu kutaa qaama keenya fiizikaalii qaama keenya irratti osoo hin ta'in saayikooloojikaalii illee teenshiiniin waan ta'an miirri tasgabbii hin qabne ni mul'ata both on our physical and psychological tension become increase when the drives these biological drives are active. So the Freud called this tension, the tensions that increase due to active existence of drive is called what? Libido. Libido jechuun gaafa tenshinii gaafa driving biologicalawaa keenya kuni ol ka'ee akkasuma inni kun ol ka'uu isaatiin physical tensionii fi psychological tensioniin ol ka'u tensioniin haala kanaan ol ka'u kun akkanatti eenyu wajjin diraayiviidhaa wajjin maal jedhama? Libidoo jedhama jechuudha. Libidoo kana jechuun immoo maal jechuudha? Instinctual energy that may come into conflict with the demand a society's standard for behavior. Libidoo kana jechuun miira keessa keenya yookiin anniisaa keessa keenya yeroo kana ammoo maal godhaa? Anniisni keessa keenyaa kun jechuun come into conflict with the demand a society standard for behavior. Amaloota hawaasnichi tokko istaandaardii amala namoonni eeggachuu qabaniiti jedhanii lafa kaayamanii hordofan yeroo tokko tokko isaan kanaa wajjiin waliin nu buusaa jechuudha. Maaliif waliin nu buusaa? Achi olitti don't forget what we have already mentioned at the top of it, that it is completely unconscious mind. It doesn't matter whether it follow negative or positive consequences. So whenever we are intended to satisfy our biological drives, there is a possibility that our intellectual energy or what we called libido is coming into conflict with the demand of society's standard for behavior. There is some specific behavior or standard of behavior that the society can expect from us to act in such a ways or to follow in order to live up with that society's ማለት ነው። Isa kana jechuun amaloota tokko tokko jira kan hawaasicha keessatti yeroo jiraannu observe goonee yookaan ta'an to'annee miira keenya haala saniin if qabuudhaaf shaakaluu qabnu jira. Inni kana immoo konfliktii yookaan libidoon keenya kun isa kanaa wajjin waliin nu buusaa jechuudha. Subscribe godhuu hin irraanfatinaadha keltuubiidha. Haala kanaan naa hubattan jechuun you should have understand as such a way. Then the second one is when libidinal energy is high, it is unpleasant for a person. So the goal is to reduce libido by fulfilling the drive. Eat when hungry, drink when thirsty, satisfy sex when the need for pleasure is present. Kanaafuu akkuma reefu jenne sanii libidinal energiin kun yookaan ta'an instinctual energy libidoon tensiiniin
arraayisii gartee wantichi diraayivii baayoloojiikaal diraayiviin keenya kun ol ka'uurraan fiizikaalii akkasumatti immaas saayikooloojikaal teenshiiniin keenya kun ol ka'uu isaatiin yeroo hunda aktiif eega taane boodarra gaafa enerjiin kun nu keessa akka baay'atu ta'e enerjiin eenyu nu daareekti ta'u kun enerjiin aayidiidhaan daareekti ta'u teenshiinichi kun jechuu gisee ol ka'u it is unpleasant for person nama ittiin tolu jechuudha. Miira hawwataa hin qabu jechuudha. Maaliif dirqama diraayivii san akkasumatti reefu gisee achi olitti dubbannu konfliktii to them that biological argue jennee isa dubbanne saniif isa kana teem godhuudhaaf yeroo hunda yeroo libidinal enerjiin keessa keenya kun waan takka kan nuun jedhu taate wanni nuti jalqaba irratti what the first we give the attention is to reduce that libidos that arise from our biological arcues. For example, eating when hungry or drinking when thirsty. Fakkeenyaaf akkasumatti psychological tension as well as physical tension jira jennee gaafa dubbanne san fakkeenyaaf amma namni tokko yoo beela'e gisee beelooyne jechuudha. Immediately wanni nuti yaannu waan biraan ta'u jechuudha. Maali? Beelooyte boodarra nyaata nyaattee miira beelaa san satisfy of godhuudhaaf ifaajjaa jechuudha yeroo baay'ee. Isa kanaa jechuudha kan personality namaa determine godhu according to Sigmund Freud personality theory jechuudha. Inni kun amma haala kanaanii yeroo tokko immoo akkaataan nuti aktiitti goonu kun konfliktii uumaa amaloota hawaasicha keessatti hordofamuu qabanii kan nurraa eeggaman saniin jechuudha. Freud called this need for satisfaction pleasure. Barbaachisummaa akkanatti gisee libidoon keenya yookaan ta'an biological arguun teenshinii libidoo jennuun kun ol ka'e barbaachisummaan nuti isa kana hir'isuudhaaf goonu kun maal jedhama? Pleasure principle jedhee yaamaa jechuudha Sigmund Freud. Inni kun maal jechuu barbaadeeti? Yeroo mara whenever there is a tension or whenever there is an instinctual energy that we have to respond first for it, we are directed for pleasure principle. As we have already raised one best example in this, eating whenever you are hungry, drinking whenever you are thirsty. So when you drink, you have got pleasures. When you eat some amount of food, you are pleasures, and you are satisfying this libidinal energy. You are satisfying your instincts or biological drives, which can be defined as a desire for immediate satisfaction of need with no regard for the consequences. As I'm trying to mention it in the first sentence of these videos, it is satisfying only what you have intended to satisfy without need to regard the consequences that may follow, whether it is positive or it is negative. Wanti ID sadarkaa ID personality namaa kana keessatti wanti namni directly approached yookaan ta'an directly follow godhu tokko maali? Dhiibbaan yookaan ta'an bu'aan aktii keenya saniif yookaan gocha keenya saniif gocha san nuti hojjechuudhaaf bu'aan inni argamsiisu yaada fudhatama qabu yookaan ta'an wanta fudhatama qabu ta'us fudhatama hin qabne ta'us hin yaannu jechuudha. Nuti kallattiidhaan wanni nuti yaannu akkuma jalqaba irra ilaalle if it feels good do it. Gaarii ta'e yoo sin mul'ate barbaachisaa ta'e yoo sin mul'ate hojjedhu wanta dhiibbaa isa kana hordofee dhufu kana osoo hubannoo keessan galchineen jechuudha. Doing whenever it is feels good, so no regard for the consequences. Maalun akkana jedheeti ibsaa jechuudha Sigmund Freud. Chaanalii kana subscribe share godhuu hin dagatinaadha. Chaanaliin kun baay'ee barbaachisaa, sagaleen keessan ammoo isaaf jabeenya kan ta'udha.
Garanaan this pleasure principle can be summed up simply as if it feels good, do it. Tanaafu ID irratti wanti nuti hojjennu hundinuu unconsciously dha, dammaqoodhaa miti. Wanti inni direct itti ta'u immoo pleasure dha. Pleasure yookaan keessa keenya niidii keenya gammachiisuudha eegatee boodarra nuti wanti nuti rigaardii yookaan ta'an hubannoo keessa galchuuf nu barbaachisu hin jiru. Kallattumaan yoo beelooytem numa nyaadhuudha. Maal akka nyaattu nyaachuun keessan fayyaa si dhorkamoo fayyaa si hin dhorku, wantoota biraa hordofsiisamoo hin hordofsiisu, wanta akkas jedhu san hin hubannuu. Isa kanaaf personality teenya determine godha jeeti dubbataa jechu psychoanalytic theory of personality kan Sigmund Freudin qophaa'e kun jechuudha. Kanaafuu haala kanaanii ibsaa jechu ID isa sadarkaa jalqabaa namni gaafa dhalatu qabatee wajjin dhalatu san. The second one, the second part of personality is that executive director or egos executive directors wantoota execute godhu qabu actionota execute godhu qabaa jechuudha. Inni kun amma stage biraati jechuudha personality keessatti. Akka Sigmund Freud ibsetti egoon kun more liberal, more active, more conscious than that of what IDs. Adda jechuudha inni kun dammaqaadha. Isa yaada jiddugalaa fudhatee kutaalee miira sammuu keenyaa hordofan keessaa egoon isa ID irra dammaqaa ta'ee fi murteeleen inni sammuu teenya keessatti dabarsu jiddugalaa katee haala saniini personalitiin yookaan amaloonni namoonni sadarkaa tokko keessa jiran yeroo ego isaaniitti mul'isan akkasumatti garagaraa jechuudha. The ego from the very section, it is a Latin word which is stand for I, ana, mostly conscious and is far more rational, logical, and cunning than the ideas. Cunning jechuun maal jechuudha bakka kanatti isa bilchaataa jechuudha. Eenyurra IDrra. Tanaafu jecha laatiin termiidha. Jecha laatiin irraa kan dhufe I kaja'u kanaan ibsamaa jechuudha. Tanaafu egoon yookaan executive directoriin kun mostly conscious akkuma reefu jenne dammaqoodha. Rationally murtiin inni kennu murtii miira isaa eeggatee fi kan miira sirrii namootaaf illee kennuu danda'anii fi akkasumas sadarkaa itti bilchinaa irratti ol siqee jira jechuudha namni sadarkaa kana ego tana hogguu develop godhu. The ego work on the reality principle. Karefu, don't forget what we have mentioned. The second one is at this juncture that we have seen ID is mainly depend on pleasure principle. Don't forget this grand principle for IDs. As far as ego is concerned, ego work on what? Reality principle. What is real? Reality principles as opposed to IDs, which is the need to satisfy the demands of ID and reduce libido only in ways that will not lead to negative consequences. This means that sometimes the ego decides to deny the IDs it drives because the consequence would be painful or too unpleasant. As we have already said that it is more rational, it is more cunning, it is more logical than IDs. And it is work or reality principle. Kana jechuun maal jechuudha? Akkuma reefu biological driving keenya tensionii psychologically physically eega biological driving kun eega ol ka'e boodarra ilmi namaa biological tensionii san isi libido jenneen san isii gartee instinctual energy keessa keenyaa yeroo tokko tokko moral standard hawaasa keessa barameen walitti bu'uu dandeessu san dangeessuudhaaf kan fayyadamne san akkam jaa isa kana satisfy kan goonu jaa sadarkaa ego tanarra jechuu miira ID dha kan ol ka'esan kan ammas libido kana irrimnu kun karaa yaa gartee bu'aan isaa
kan miidha qabeessa ta'een ta'uu qabu jaa yookaan ta'an yoo inni bu'aan isaa kan miidha qabeessa ta'u ta'e wanna san igoo irratti dinnaay gootii jechuudha. Igoon wanti ati jette sirrii miti yeroo tokko amma nin godha battalatti godhi siin jetti keessa irraa deebita jechuudha. Yeroo san sammuu ta'e keessatti part of personalitiin sii kana determine si godhu jirti jechuu karaa biraatiin. Haala saniin that sometimes the ego decided to deny its ideas and it is drives because the consequence would be painful or too unpleasant. Amma asitti akkuma reefu dubbachuuf yaalle egoon kun akka executive director yookaan to'ataa personality namaatiif sadarkaa kanatti. Tanaafi yeroo tokko miirri fedhii keessa keenyaa kun yeroo ol ka'u ta'e battalumatti direct sin godhuu jechuudha. Akka ati miira san tasgabbeessuudhaaf yookaan miira keessan normaal koorsiitti deebisuudhaaf fakkeenyaaf yoo beeloyte akka gizee ID ilaallu reefu kennetti bakka nyaachuu qofa beela san ba'uudhaaf nyaachuu qofa akka ID'n nuun jettutti jechuudha. Wanti san waan nyaatamu waan hin nyaatamne waan biraati waan nyaadhamuu qabu yookaan ammoo wanti achirraa bu'aan achirraa hordofu sun disregarded ta'ee jira jechuudha. We could not have regard to the consequences that follow from the directions that given by our IDs. But this one is more critical one and important, and its stage is also different at the same time. So sometimes yeroo tokko egoon keenya wanta sila ID'n keenya akka nuti hojjennuuf nu hoogganu san ammoo bu'aa isarraa hordoftu san laaluudhaani dinnee yookaan ta'an sirrii miti jedhee isa nutti himusanii jechuudha. Part of personality keenyaati jechuun inni kunis haala saniini don't forget to clearly identify or distinguish the reality principle and pleasure principles. So yeroo tokko wanti bu'aan hordofu san gaarii ta'uu dhabee mul'atee fedhii keenya silaa kan guutuu qabnu sun consequence negatiiva yookaan because the such undertaking of an act followed by unpleasant or a painful consequences, so our ego deny such an act whenever it is important to reduce the libido. Here hypothetical example, for example amma fakkeenyaaf asitti fakkeenya kanarratti akka ilaaltanii daawwattan kana daa'ima amma gaa akka reefu jalqaba olitti gizee dubbannu gizee jalqaba kaanu jenne sani part of personalitiin kun sadarkaa adda addaatti guddataa sadarkaa adda addaa keessatti mul'achuu danda'a kayyenne san asitti ilaallaa jechuu maaliifi fakkeenya kanaan baay'ee adda isinii baati jeeti yaada kaltuubii kana chaanalii keessanii subscribe godhuu hin irraanfatinaa hiriyoota keessaniifis share godhaa akka irraa fayyadaman godhaa jennaa sagaleen teessan nuuf jajjabeenya waan ta'eef sagalee teessan koomentiidhaanis share godhuudhaanis namoonni join godhin ammoo join godhuudhaanis nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jennaa garana fakkeenya keenyatti yogguu deebinu fakkeenyaaf daa'imni ji'a 6 fi daa'imni waggaa 2 keessisaa akkamitti isa hooggana jennee gaafa laallu here if the 6 months old child sees an object and went it, she will reach out and grab it despite her parents' frantic cries of no. Fakkeenyaaf amma daa'ima ji'a 6 yeroo isin afraniin deemtu jechuudha. Ibiddi yookiin wantoonni balaa geessisan tokko fuula isaanii dura yoo jiraatan ID'n isaanii sadarkaa ji'a 6 kanatti amma ID qaban jechuudha. Mucaa dhiisi hin tuqin, don't touch that. Whenever you are warning them, they never care what you have cried of. So you have disregarded them and you have grasped it whenever your
ID directed you to touch such things, even whether it is bad for you or whether it is good for you, you cannot identify it is badness or it is goodness, even for yourself, let alone another person or your mother, whatever. So, yeroo amma wanta bareedaa tokko yoo laaltanii ka jiraattan ta'e daa'ima fuula sii dura waanuma jiru hundumaa tuquudhaaf dhiisi fakkeenyaaf si laalti garagaltee si laala garuu immoo yoo qabdee deebifte malee wanta san tuquurraa tuquurraan deebi'u jechuun ni tuqa. Kanaafuu whenever it is feel good, do it. And this is best example to clarify for you whenever your personality is directed by your IDs. So the parent will have to praise object out of the baby's hand, with the babies protesting mightily all the while. Even whenever you cries or warn them, don't touch, they may never give any attention to you because they are directed by their IDs and they have no regard to the consequences that follow by acting that act, by doing that acts. So what the solution the parent have is at this time putting the things that may be prohibited the child from not touching or handing over on their hands out of their reach. So even whenever you are intended to put something in the place that they have not reached, they will notoriously cry as you hit or beat them. So that is the action that directed by their egos to touch. They are never understand you. You are saving them from maybe bad consequence or hurt for their lives. Wanta badduu ta'uu siin hubatan, wanta isaanii faayidaa hin qabne ta'uu isaanii hubatan. Even dhiisi gaafa jettuun si dhaga'uu dhabanii gaafa immoo ati wanta san fuutee bakka isaan hin geenye keeyse yookaan bakka isaan wanta san tuquu hin dhaqqabne yookaan bakka iddoo isaaniif ol ka'aarra yookaan keeysu ta'e deebi'anii ni iyyanii jechuudha. Kanaaf maybe wanti sun summii ta'uu danda'a, wanta balaa geessisu ta'uu danda'a. They never care even for their lives. So that is very important ideas that will clarify for you the very difference of IDs and egos. But if the same child is about 2 years, daa'imtummaan amma reefu fakkeenya asiirra fudhannee ji'a jaha kuni gaafa ji'a lama waggaa lama ga'e jechuudha. Responsiin inni siiqan akshiniin inni aktii keetirra laalee deebiin inni siiqannu hin tuqin gaafa jetteen si laala hin tuqin jetteen hin dhaabbata jechuudha. Amma wayita kanatti sadarkaan iigoo isaanii ID bira kuttee jirti jechuudha. Amma si hordofuu eegala yookaan waan ateettu kanaaf miira isaa kennee si dhaggeeffachuu eegala jechuudha. When she reach for the object and the parent shoot no, she will most likely draw back her hand without grabbing the object because her ego has already begun to develop. Kana jechuun daa'imti reefu ji'a jaha even gisee ati fuutee bakka biraa duraa keessa iyyu sun gaafa waggaa lama wantichuma san waan bareedaa fakkeenyaaf ilillii yookaan daraaraa jechuudha. Akka fakkeenya salphaatti daraaraan maybe isa gaafa ji'a jaha duraa fuute san iyyee hin tuqin jetteen dirqiin tuqee gaafa duraa fuutu immoo maa fuute jee iyyee amma immoo daa'imnummaan kun waggaa lama gaafa inni guute jechuudha. Hin tuqin whenever you should no gaafa ati hin tuqin jetteen ni dhiisa jechuudha. Ni dhiisa harkasaa katti laata illee irraa deebisa jechuudha jira laal fakkeenya kanarra yoo qalaaltan ta'e jechuudha. Saniif amma ganaa akkam godhaa suuta si shawwadee tuqu yaala jechuudha. Maaliifi because of her ego has already begun to develop. Amma akkuma reefu dammaqaa bilchaataa murtee ID irra bilchaataadha kennaa reality principle irra hundaa'aa jenne sanii amma daa'imni kun egoonsaa sammuusaa keessatti guddachaa dhufu jirti jechuudha.
sababa saniif malee reefu whether you are crying not to touch such thing or even whenever you are intended to keep them out of their reach, they're crying to why you should deny them. So it is a clear difference between the personality that exists at ID stage and the personality that exists at ego stage that are clearly identified by psychoanalytic theory of personality that is developed by Sigmund Freud. In the first case, as we have already mentioning it, the infant has only ID to guide their behavior. Amala sii kana guide godhuudhaaf yookaan amala sii kana gara tokko hordofsiisuudhaaf maal qabdi? ID qofa qabdi jechuu. Do it whenever it feel good. And they went to grab the object and doesn't care what the parents say or does. It is, if I am repeating it, it will become redundant, and it is clear. But 2 years old has an ego, and that he knows that the parents know may very well will be followed by punishment. Maybe rukutuu dandeessa. Wantoota tarkaanfii garaagaraa akka irra fudhatamu yookaan wanna san hin tuqin jaamee tuquu isaatiif namni kun daa'imni kun akka maatiin tarkaanfiilee tokko irra fudhatu ni hubataa jechuudha. Sababa sanii fi tarkaanfiin isarra fudhatamuun san isaaf ampliizaanti konsekwensiidha jechuudha. Tarkaanfiin san fakkeenyaaf uleedhaan rukutuu yoo kan ta'u ta'e jechuudha yookaan adabbii biraa irra fudhachuu kan ta'u yoo ta'e wanti sun isaaf wanta ittiin tolle ta'uusaa ni beeka. Sababa sanii fi ampliizaanti konsekensii yookaan negatiiv konsekensii kana avoid ofirraa godhuudhaaf daa'imni waggaa lamaa kun yeroo igoon isaa divilooppii ta'uu eegaltu hin tuqu jechuudha wanta socha san. Saniif rispoonsiin inni sii kennu kaanirra sadarkaa ID'tirra bilchaataadha isa jedhu akkanaaf hubattaniidhaa fi kaltuubiin chaanalii keessanii isa immoo sabskraayibii sheer godhuu jooyin godhuu immoo hin dagatinaadha. Yaada keessan immoo akka nuun geessan jechaa isin affeerrannee jirra. The second, the 2 years old child will make a more rational, more logical decision to wait until parent is not looking and then grabs object and run. Even asitti illee jechuu wayita maatiin hin jirre eeggatee wanna san tuquudhaaf tuqee immoo bira yoo na agarte haati xiyya nan dhiiftu harmeen too nan dhiiftu yookaan nan dhiisan abbaan kiyya eenyuu kiyya nan dhiisu jee bakka sanitti argamuun fadhu jechuudha. Maaliif he knows that the consequence of acting such an action or doing such an action will be followed by the punishment or unpleasant consequences, so that they will even refuse or reduce their existence at that time, even when they touch that the prohibited objects. So you can clearly understand it as such. The third one and the last part of personality structure that developed by Sigmund Freud is superego. Superego, as you can clearly observe from this one, it is moral watchdog. The second one that we have already dealt at under ego is the moral executive directors, and the first one is the which follow basically the principle of pleasures. So Freud called this the third and final part of personality the moral center of personalities. This is one of the most important points that distinguish superego from both part of personality structures that we have already dealt with, that is ID and egos. This is most important point that you should have to understand. So it's the moral center of personalities and it is moral watchdog. Asitti superegoon daa'ima reefuun sanii gaafa sadarkaa kanarra ga'ee bakka wantoota safuu ta'an ofiisiitiif irraa eegdi, wantoota safuu ta'an hin ajajju jechuudha. Akka gocha safuu ta'e hin ajajju,
directing gootu, and he can clearly identify what is prohibited and what is not prohibited, and what is permitted or allowed. And then it is a very important critical point in deciding the personality of individuals from that of another, according to Sigmund Freud. Superego is a Latin meaning as that of ego. It is emanated, or its background is from Latin term, and the meaning over the self. Over the self develops as a preschool aged child learns rule, custom, and expectation of the societies. Amma superego jechuun kun akkuma isa IDdhaa saniitti laatiin termiidharraa kan dhufedha. Hundeen madda isaadhaati. Inni kun ammoo over the self kana karaa biraatiin hogguu ibsinu maal jechuu isaati? Wantoota decisionii yookaan murtee ati ofii keetirra fudhattu keessattuu gaafa mana barumsaa seenuu deemtu. Tarkaanfiilee yookaan ruulii yookaan safuulee garaagaraa, aadaa garaagaraa, wantoota hawaasnichi akka ati gootuuf yookaan ati aktii san sirraa eegamu san adda baaftee ni beekte jechuudha. You should clearly identify what is expected from you. For example, when we take this, for example, 7 years old child or an infant, and he can clearly identify that this is not expected from him and this is expected from him. Doing this is against the rule or the custom of the society, and this is not expected from me. Even this is more important and more cunning or rational than the preceding two part of personalities. Inni kuni isaan sanirraa baay'ee bilchaataa fi murteeleen ID super egoodhaan personality namaa murteessu kuni baay'ee kan bilchaataa ta'ee fi wantoota tarkaanfiilee ati hordofuu qabdan aadaa fi duudhaa hawaasicha keessa jiraattuutii fi hawaasnichi sun ammoo akka haala akkamiin akka ati akti godhuu qabdu, akka ati hojjechuu qabdu, dubbiis, haala uffannaatiis, haala nyaataatiis, bakka multi-dimensional activities that is expected from individual are clearly identified and depicted at this point by our superego, as it is a moral watchdog that may be arise between ID and egos. There are two parts of superego: ego ideal and ego concise. Akkuma reefu jenne sanii inni kuni paartii lama of keessaa qaba jechuudha. Eenyu superegoon yookaan moral watchdog principaliin kun jechuudha. Isa kana abbaa lama of keessaa qaba, paartii lama qaba jechuudha. Personalitiin namaa sadarkaa superego kanarra gisee ga'u ego idealii fi ego concise waan konseptii jedhu of keessaa qaba. Haala saniin ego ideal gaafa laallu, it is a kind of measuring device. It is the sum of all the ideal or correct and acceptable behavior that the child has learned about from the parents and others in the societies. Ego idealiin kun akka maalitti itti fayyadamna? Akka safartuutti itti fayyadamna jechuudha. Safartuu maal adda baasuudhaafi personality namaa sadarkaa ego sadarkaa super ego keessattuu ego idealiin kun akka safartuutti nu fayyada jechuudha. Akka safartuutti itti fayyadamuu dandeenya. Maal laaluudhaafi sadarkaa amalli ilma namaa personalitiin namaa sadarkaa super ego kana keessatti ego idealii keessatti maal akka fakkaatu kan itti laaluu dandeenyudha jechuudha. And it is all about the ideal or correct and acceptable behavior that the child has learned about from the parent and others in societies. Kana jechuun ego idealiin yaada maal jedhu of keessaa qaba, yaada sirrii, yaada qajeelaa,
yaada hawaasa bira fudhatame kan daa'imni tokko yookaan ijoolleen warra isaanii yookaan ammoo hawaasa keessa jiraatan irraa baran. Karaa biraatiin igoo aayidiyaaliin kun akkam ja'a? Parsonaalitiin namaa ja'a. Parsonaalitiin namaa kan keessattuu amaloota fudhatamoo ta'an yookaan amaloota sirrii ta'an daa'imti tokko yookaan mucaan tokko maatii fi hawaasa isaa keessa gaafa jiraatu baratu sun parsonaalitii isaa determine godhaa jechuudha. It is all about that. For example, when we take examples, we should act first as directed by our families clearly or impliedly. This means that we would act in our elder brother are tended to act, or we will infer from their actions that that action is not condoned by the societies, and such that that personality determine the fate of our personalities as well. Irraa barra jechuudha. Alkallattiinis ta'u kallattii maleedhaanis ta'u kallattiidhaanis alkallattiidhaanis irraa barra akkaataa namni itti dubbatu, itti uffatu, itti nyaatu wantoota garaagaraa irraa barra. Tanaafi igoo aayidiyaal sadarkaa yaadaatti gaafa maatii fi hawaasa keessa jiraannurraa wantoota garaagaraa wantoota sirrii ta'e hawaasa bira fudhatama qabu akti goone karaa saniin personaalitiin keenya determine ta'uu danda'a. Karaatti determinationii, this is one way of determining the personality of peoples at what stage? At the super ego stage in case of ideal ego concepts. All behavior is held up to this standard and judged by concise. Amma bakka kanatti jechuun wanni nuti hubachuu qabnu amalli nuti achitti paarentii yookaan ta'an ammoo maatii hawaasa keessa jiraannu keessarraa baranne keessa keenyatti maal istaandaardii maal jedhamuun safaramti? Concise jedhamuun safarama jechuudha. Concise is a part of personality that make people pride when they do the right thing and guilt or moral anxieties when they do wrong things. Amalli sirriidha jennee nuti yeroo tokko tokko irraa fudhannu kun hawaasaa fi maatii keenyarraa jechuudha. Yookaan from environment that we lived in, there is another part of personality which is concise part of personality that make people pride. Gaafa wanna sirrii dalayte, wanna dhugaa, wanna qabatama, wanna fudhatama qabu gaafa dalayte maaltu si dhagahama? Miira sabboontummaa, miira boonaa yookaan ta'an ammoo miira qajeellummaatii si dhagahama. Gaafa kana gaafa ammoo wanna sirriin ta'in dalayte miira sammuu ta'e keessatti miira sirriin ta'in guilt yookaan ammoo mooraalii ni rabbashamtaa jechuudha. Whenever you undertake the wrong things. Tanaafi part of personality that tell us that the act we are taking or the actions that we have undertaken is even determined by this concise, so that we are feeling shame whenever you do the things that is not expected from us, so that we will clearly understand that the society does not expect such action or act. It may be different acts that can't be mentioned at this short terms. So hawaasa keessatti akkuma ibsamaa ture kanatti personalitiin keenya kan determine ta'uun keessi keenya kun gocha ati goote kun sirriidha moo sirrii miti waan jedhu kan judge godhu isa konsaayisii keenyaa hogguu ati waan sirrii dalayte kee miira gammachuu keessi keetti gisee si dhagahamu. Hogguu ati immoo waan sirriin dalagin miira keetitti miirri gaddaa miirri kan gaccabu yookaan ta'an ammoo kan itti that is full of regret that you should act
in the way that you not expected from you jechuudha. Karaatti sirraa gocha tokko godhuu yookaan aktii undertake ittiin goonu nurraa eegamuusaa hogguu barree boodarra miirri sirrii ta'uu dhaba keenyaan nu mul'atu sun personality keenya determine godhaa jee ibsa jechuudha. Don't forget to share, subscribe and join KelTubes that is devoted to acquaint you with a full knowledge of your understanding in your academics successful developments. Hin irraanfatinaa jenna subscribe, join, share godhuu hiriyoota keessaniifis. KelTubiin tubii keessanii kan isinii dhaabbateedha. The last part of this video that we will deal with is a defense mechanism. To have an overview of defense mechanism is a mechanism that is undertaken by a peoples to overcome the conflict that arise between three parts of personality that we have mentioned in the preceding discussion that include the ID, ego, and superego. There are a continuous conflict between them. So we will cope that problem through this mechanism. That mechanism is called the defense mechanism. For Freud, defense mechanism is the outcome of continual battle for dominance among the ID, ego, and the superego. Isaan kun kana jechuun one thing that you should understand for me is that whenever there is different step development in the personality of individual, it doesn't mean that whenever one is developed, the other is extinguished or it is terminated. No, that's not correct understanding, because as let alone it is distinguishing, it may even influence our action after another part of personality is developed or another part of our personality is developed. So the behavior that we have already have when we born from our mother is not totally diminished or totally extinguished. It continue to exist, but another part of personality is developed over it, and another part of personality is developed over it according to psychoanalytic theory of personality that developed by Sigmund Freud. Tanaafu gaafa dhalannu ID dhaqamnaa daa'imni waggaa 6 waan ateettu sin hubattu waanuma itti tole hojjechuu barbaaddi gaafa jennu daa'imni kun gisee guddate boodarra tootaalii ID ni baddi jechuu yookaan ta'an ammoo ID isaa function godhuu dhiifti jechuu osoo hin ta'in there is rule over rule in our personalities. When we see that one, that is very critical, important concept of personality. So, continual battle of dominancy among the ID, the ego, and the superego. Tanaafu wal doorsisuu yookaan ta'an ammoo to'annaa ofii jala wal galchuudhaaf yeroo mara wal dorgoman jechuudha personality keenya keessatti kutaaleen personality keenyaa sadeen kun jechuudha. Tanaafuu defense mechanismiin akkaataa wal dhabdee miira personality keenyaa keessatti namni tokko salphatti walitti araarsuu itti danda'u jechuudha. Defense mechanism is all about this. So this constant conflict between them is managed by what? Psychological defense mechanism. So the defense mechanism is a mechanism that is devoted to solve the conflict for control of among 3 parts of our personalities whenever there is a conflict, and we are using an instrumentality of defense mechanism. Psychological defense mechanism is a tool that we will help cope or manage our
conflicting ideas among our personalities. So defense mechanisms are unconscious tactics that either prevent threatening material from surfacing or disguise it when it does. Kana jechuun defense mechanism itti yaaddee wanta ati hojjettu yookaan ta'an itti yaaddee wanta ati undertake gootuu miti. Itti yaaddee yookaan walitti bu'iinsa miiraa yookaan conflict continual dominance to'annaa yookaan baatilii isaan part of personality teenya sadeen jidduutti uumamtu san solve godhuudhaaf wanta ati it is not the thing or the techniques that you are intentionally having it for solving such conflict. It is unconscious acts. Beeytee osoo hin ta'in osoo hin beekin itti fayyadamta jechuudha mekaanizimoota kana. Tanaaf haala saniin teenshiiniilee yookaan tan ammoo miirota garaagaraa personality keenyaa kan sadarkaa garaagaraatti developed ta'an jidduutti uumamu san kan itti solve godhuu dandeenyu jechuudha. Isaan murteessoo tokko murteessoo baay'ee namni hundinuu itti fayyadamuu danda'an ja'amee yaadamuu kanneen as paartii kana jalatti waliin laalla. Isaan kun ammoo gara abbaa 8-9ti. Let we see them briefly with a clear example so that you should understand it differently. And it is very important concept of personalities. The first one is that repression. Repression is a defense mechanism that involves banishing threatening thought, feeling, memory into unconscious minds. Repression jechuun defense mechanism keessaa isa jalqabaa tokko ta'ee kan haala akkamiin nuti rakkoolee reefu jechaa turre san part of personality teenya sadeen jidduutti ittiin furuu dandeenyu kamii wantoota miira nutti hin tolle, haasaa nutti hin tolle yookaan ta'an ammoo yaadannoo nutti hin tolle yookaan yaadachuu hin barbaanne tokko isii sammuu keenya dammaqaa hin ta'in itti keessatti irraanfatte jechuudha ofii keetiif. Yookaan wanta san kaasuun barbaaddu yookaan yaadachuun barbaaddu yookaan wanna san wanna part of personality keessatti ati dubbachuun barbaanne san gisee dhiiftu jechuudha. Inni kun to clearly specify it with example, it is that whenever there is a conflict between husband or the wife, they may, not always, they may hit each other. And sometimes, rarely, accordingly into our societies, the wife may hit the husbands. And whenever you come across in the way and ask, what will happen? What's wrong with you? There is something that I fell down from some building or some car or some cycle or whatever. So they are never intended to tell you that the true act that happened in behind of such action. Fakkeenyaaf afaan oromootiin haati manaatii fi abbaan manaa walitti bu'an haa jennu fakkeenyaaf maal ibsuudhaaf repression ibsuudhaaf. Repression jechuun wantoota miira haasawa gaarii yookaan ta'an gocha yookaan yaadannoo siif gaarii hin ta'in yaadachuu itti hin barbaanne jechuudha. Bakka you cannot never intend to thought, feel or remember such an acts. Banish goote jechuudha. Guutumaa guutuutti avoid ifirraa goote jechuudha gocha san. Akkasumatti fakkeenyicha keenyaan haati manaatii fi abbaa walitti bu'an haa jennu. Kazaan hawaasa keenya keessatti akkuma yeroo hedduu mul'achuu danda'u gaafa walitti bu'an usually the husband may hit the wife. Yeroo baay'ee goggoo walitti bu'an maybe abbaan manaa rukutuu danda'a jechuudha. Garuu immoo abbicha manaa sun haati manaa kan rukuttu yookaan miidhaa tokko kan gaggeessiftu yoo ta'e karaarra yoo walitti dhuftan fakkeenyaaf mana yaalaatti shaffananii yookaan ta'an laxxafanii fi madicha jechuudha. Kana haadha manaa isaatiin rukutamte
maal taate jettee yoo kan gaafattu ta'e haadha manaatii yaadna rukute siin hin jiru. Yookaan nin kufee yookaan gocha akkanaa osoo hin godhuutiin akkana ta'e. They never tell the truth. So that is the best example of repression. The second one is denial. Denial is a refusal to recognize or acknowledge or to declare, you can say, threatening solution. Example, Mr. Garamo is an alcoholic. Denial jechuun ammoo wanna tokko dhugaa qabu, dhugaa sibira jirtu san fudhachuu diduu yookaan ammoo yookaan namni sirra beeku taate qabaachuu dhabahee mirkaneessuudhaaf yeroo ifaajju jechuudha karaa biraatiin. Fakkeenyaaf namichi alkoolii baay'ee fayyadamu tokko sakkaaraam yookaan ta'an nama machaa yoo qayyattuun ta'e even they may hit you. So that is denial. They deny that to be called to such by such names. For example, another example to clarify for you, your clear relative may be passed away due to natural disease or whatever, maybe by accident. But you can never accept the disease or pass away of such person, so that you deny it, and you are intended to or try to solve the battles between three type of our personalities by denying what have already done or what action already undertaken. Fakkeenyaaf namni kan dhalu tokko yoo kan du'u ta'e yookaan akkan du'inii tokkotti du'a isaa kana deny goota. Yookaan akkam goota hin duune jetta. Yookaan immoo akka namni du'uu yookaan lubbuun dabruu nama keetiisan si kaasu hin barbaaddu. Ati karaa biraatiin kallattiidhaan maal godhu jirta? Wanna san deny. You are denying the happening of something or some action. So an alcoholic drunkard may never accept that they are notoriously drunkards. Nama machaa akka jettuun hin barbaadu jechuudha. Ni dhugammoo dhugaatii isaa ammoo machaa jechuun ni deny bakka si accept hin godhu jechuudha. So this is the second defense mechanism. The third one is regression. The third one among the defense mechanisms that we are employing to solve the continual battle between three parts of our personality is regression. Regression involving reverting to immature behaviors that have relieved anxieties in the past. Kana jechuun yeroo gochoonni tokko tokko sitti uumame defense mechanismii akkamii seetan wantoota yeroo dabare keessatti jeequmsa, boqonnaa dhabuu, tasgabbii dhabuu keessaa itti salphatti gochisan ittiin irraanfattu yookaan the action that you have employed in the past is to relieve yourself from tension or angers or unpleasant emotions, so that whenever you are crying, you may sucking your thumbs in your mouth and gradually forgetting that you are crying on. Fakkeenyaaf gaafa ijoollummaadha rukutamtee yookaan ammoo kuftee taa osoo iyyaa jirtu osuma iyyuu jirtu quba kee afaan kaatta. Quba kee afaan kaattee osuma quba kee afaan kaattee jirtuuti iyyuu jiraachuu keessan irraanfattaa jechuudha. Haaluma saniin namoonni gurguddaan sadarkaa garagaraa irra jiran amma fakkeenyaaf when you see the example that is provided by this slide, a girl or a boy who just entered the school may go back by sucking his or her thumb or wetting the bed. Fakkeenyaaf ijoolleen gaafa mana barumsaa dheeytu maybe duraan akkasi quba isaanii afaan kaatanii xuuxanii maal jaanii kan irraanfatan yoo ta'e
Haaluma saniin ammallee gaafa guddatan yoo iyyan fakkeenyaaf karaa biraatiin ammaas ammoo ijoolleen daa'imummaadhaan boraatii laphee isaaniitti qabatanii waan garaagaraa itti irraanfachuu baran guddatanii eega guddatan booda irra gisee aaran bakka tiraasii isaanii as fudhatanii garaa jala kaatan jechuudha. This is one way of defense mechanism that is intended to solve the battles between our three different parts of personalities. The other one is rationalization. Rationalization is giving socially acceptable reason for one's inappropriate behavior. Rationalization jechuun amala kee kan sirriin ta'in tokkoof sababa hawaasa keessa fudhatama qabu gaafa dhaleeffattu jechuudha. Kana jechuun karaa biraatiin ati barataa barnoota sadarkaa olaanooti jennee fakkeenyaaf yoo ka fudhannu ta'e yookaan barataa qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa fudhachuudhaaf qophiirra jiru yoo ta'e qabxiin sii dhufe gaafa qabxii hamma sirraa barbaachisu yookaan niin hojjedhe ta'eetu yookaan namoonni ni hojjeta jedhanii siif tilmaamanii gaafa galmeessifte the grade doesn't matter. It is only to enter a universities you are defending your personalities as such. So amala kee kan sirriin ta'in gocha kee kan sirriin ta'in tokkoof sababa hawaasa keessatti fudhatama qabu gaafa dhaleessitu that is defense mechanism which we call rationalization. Bad grade but state reason as being knowledge rather than grade oriented, and the grade only show superficial. Bakka gurrumaa fi warqabxii numaa keessa hin jirtu gaafa jettu jechuudha. Nama qabxii hojjechuudhaaf eegamu taate gaafa qabxiin maybe underscored you are defending your personalities or undertake or employ rationalization. The other one is displacement. Displacement is a defense mechanism that involves expressing feelings toward a person who is less threatening than the person who is the true target of those feelings. Kana jechuun ammoo miira barbaadu tokko namoota murtaa'anitti ibsachuu barbaadde gaafa isaan san dhiifte namoota biraatti ibsattu jechuudha. Maybe aariis ta'uu danda'a, gammachuus ta'uu danda'a, whatever it is feeling. But you are not expressing the feeling toward the person that you are expected to express your feeling, but you are not expressing for them, you are expressing it for others who are not the target of those feelings. Best example, fakkeenyaaf gocha tokko gocha ibsachuu barbaaddu nama itti ibsachuu qabdu dhiiftee nama itti ibsachuu hin qabnetti yeroo ibsattu jechuudha. That is defense mechanism that is employed. Fakkeenya bareedaan isa kana qacello adda isinii baasu fakkeenyaaf hojjetaan tokko itti gaafatamaa isaatii wajjin walitti bu'ee isa afaan yookaan taan isaan walitti bu'uu isaatiif kan garuu rakkicha kan furuu qabu isaa wajjin haasa'uudhaanis ta'e mariidhaanis ta'e kan furuu qabu isaa wajjin ta'uu qaba ture. Garuu isaa wajjin furuu dhiisee aarii itti gaafatamaa yookaan hojii gaggeessaa isaatiin walitti aaraniif dhaqee eessatti aarabaa faamilii meembarii yookaan haadha manaa ilmaansaa yookiin ammoo maalitti aarabaa maybe meeshaa baduu danda'an birciqqoo ta'uu danda'a, daftaraas ta'uu danda'a. It is every materials. So you are hitting rather than hitting that person. You are broken, you are destroy whatever that is not targeted by the expression of the feeling. Displacement jechuun isa aarii fakkeenyaaf miira kee itti ibsachuu qabdu san dhiiftee miira kee waan biraatiin gisee ibsattu san jechuudha. Kan biraa immoo projectioniidha. Projectioniin defense mechanism that involve attribute one undesirable feeling to other people. Miira sirriidha yookaan filatamaa hin ta'in tokko namoota biraatti gisee firraachi qabdu jechuudha.
fakkeenyaaf dhugaatii dhuyite isaatu na obaase yookaan ammoo suusii adda addaa fayyadamtee isaatu akkas na godhe ifiifin akkas godhe jettee fudhachuu dhabarraa you are directing that undesirable feeling to the other people as though they are coercing you to do that act. That is another defense mechanism. Reaction formation is another one. Defense mechanism, reaction formation is defense mechanism that involve a tendency to act in a manner opposite to one's true feeling. Kana jechuun ammoo involve a tendency to act in a manner opposite to one's true feeling. Baay'ee kana jechuun defense mechanism ati gochicha ibsachuu barbaaddu san dhiiftee faallaa gochicha ibsachuu barbaaddu saniitiin gisee waa ibsattu jechuudha. Fakkeenya best example isa kana ammoo baay'ee gammaddee yeroo boochu, baay'ee gadditee yeroo kofaltu. Isaan kana a person who act in conservation fakkeenyaaf yeroo namni tokko immoo amala isaarraa taphachuu barbaada garuu immoo yeroo dubbii isaa laaltu nama aangirii yookaan nama baay'ee aaree nama baay'ee aaru fakkaatee dubbataa jechuudha. Sublimation is another ground of defense mechanism